गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. चंद्रकांत रोडगे मॅथ क्लास या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. मी स्वातंत्र्यवीर सावरकर माध्यमिक विद्यालय पिंपळा देवगडा येथे सहशिक्षक आहे. इन टुडेज व्हिडिओ वी स्टडी द 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 कोऑर्डिनेट जॉमेट्री प्रॅक्टिस सेट 5.2 एक्झाम्पल नंबर 10, 11 अँड 12. हे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर आणखी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. Now we solve the 10th problem. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB with A to 7 and B -4 -8. आपल्याला या ठिकाणी लाईन सेगमेंट ए बीचे ट्रायसेक्शन करणाऱ्या पॉईंट्सचे कोऑर्डिनेट काढायचे, म्हणजे याचे 3 कॉन्ग्रंट पार्टमध्ये डिवाइड करणाऱ्या पॉईंट्सचे कोऑर्डिनेट काढायचे आहे. आपण इथं कन्सिडर करूया. लेट पॉईंट P x1 y1 and point Q x2 y2 are the coordinates of point that divides the segment AB in 3 equal parts. 3 equal part मध्ये. Right here. Now let P x1 y1 Q x2 y2 are the points of trisection of segment AB. Trisection of segment AB. Here AP is equal to PQ is equal to QB. हे तीन इक्वल आहेत. Means AP is equal to PQ is equal to QB. Equation 1. Now AP upon PB घेऊया आपण. AP upon PB. AP upon PB is equal to AP. PB means PQ plus QB. PQ plus QB region P dash Q dash B. Now AP upon PB is equal to AP upon PQ and QB is equal to AP होते. Means AP plus AP is equal to AP upon 2AP. काय होईल? AP upon 2AP. AP कॅन्सल 1 upon 2. हे कुठून घेतलं आपण? फ्रॉम 1 वरून इथं चेंज केला. Now means AP upon PB is equal to 1 upon 2. Means AP is to PB is equal to 1 is to 2. Means point P divides the segment AB in the ratio 1 is to 2. Points P divides the segment AB in the ratio 1 is to 2. Means M is equal to 1 and N is equal to 2. By using section formula, find the coordinates of point P. Therefore, by section formula, सेक्शन फॉर्म्युल्यानुसार फाइंड आउट करायचं आपल्याला. P चा x कोऑर्डिनेट आहे x1 आणि y कोऑर्डिनेट्स y1. देन x1 इज इक्वल टू m1 आहे x2 -4. 1 into -4 plus 2 into 2. 1 into -4 plus 2 into 2 upon 1 plus 2. x1 is equal to 1 into -4 plus 2 into 4 upon 3 means x1 is equal to 0 upon 3 means x1 is equal to 0. Now find y1. y1 is equal to 1 into -8 plus 2 into 7. 2 into 7 upon 1 plus 2. Then y1 is equal to 1 into -8 plus 2 into 7, 14 upon 3. Then y1 is equal to 6 upon 3. -8 plus 14, 6. 6 upon 3, 2. y2 is equal to 3 to the 6. Therefore,
coordinate of P are 0, 2. Therefore, the coordinates of point P are 0, 2. Now, आता आपल्याला क्यूचे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे. तर क्यूचे कोऑर्डिनेट होतील Q is the midpoint of PB. PQ equal to QB. Here PQ equal to QB. PQ equal to QB from 1. Therefore, Q is the midpoint of AB. Therefore, Q is the midpoint of PB. Therefore, by midpoint formula. Therefore, by midpoint formula काय आहे x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2. आपल्याला इथं q चे कोऑर्डिनेट काढायचे मीन्स x2 इज इक्वल टू p चे कोऑर्डिनेट आलेत 0, 2. x2 इज इक्वल टू 0 - 4 अपॉन 2 and y2 इज इक्वल टू 2 - 8 अपॉन 2 मीन्स x2 इज इक्वल टू 0 - 4 अपॉन 2. x2 is equal to -4 upon 2, x2 is equal to -2, and y2 is equal to 2 - 8, 2 - 8 upon 2, y2 is equal to -6 upon 2, y2 is equal to -3 means याचे कोऑर्डिनेट आले q चे -2 -3 means q is equal to -2 -3. The coordinate of Q are -2 -3. Now answer. Therefore, the coordinates of points trisection of segment AB are 0, 2 and -2 -3. Now the 11th problem, if A -14 -10 B 6 -2 is given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts. आपल्याला सेगमेंट AB चे 4 इक्वल पार्ट्स करणाऱ्या पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहे. लेट P x1 y1 Q x2 y2 and R x3 y3 be the points that divides the segment AB in 4 equal parts. हे पॉइंट P Q R ते सेगमेंट AB चे 4 इक्वल पार्ट्स करतात. तर now here write let P x1 y1 Q x2 y2 and R x3 y3 be the points that divides the segment AB in 4 equal parts. आता या ठिकाणी आपल्याला हे AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB आहे. हे all 4 parts are equal. All 4 parts are equal. Then AQ is equal to BQ होते. AQ is equal to BQ. AQ is equal to BQ. Means Q is the midpoint of AB. हे AP, AQ आणि QB equal आहे means Q is the midpoint of AB. Therefore, Q is the midpoint of AB. Therefore, by using midpoint formula,
हे मिड पॉईंट फॉर्म्युला वापरून आपल्याला क्यूचे कोऑर्डिनेट निघतील. नंतर पी इज द मिड पॉईंट ऑफ ए क्यू. मग इथं मिड पॉईंट फॉर्म्युला वापरून आपल्याला पीचे कोऑर्डिनेट करता येतील. अँड आर इज द मिड पॉईंट ऑफ बी क्यू. इथंही आपल्याला मिड पॉईंट फॉर्म्युला वापरून आरचे कोऑर्डिनेट काढता येतील. क्यू इज द मिड पॉईंट ऑफ, म्हणजे क्यूचे आहेत x2 y2. देन x2 इज इक्वल टू -14 + 6/2. -14 + 6/2. Therefore x2 is equal to -14 + 6 -8/2 means x2 is equal to -4, and y2 is equal to -10 -2/2. -10 -2/2. Then y2 is equal to -12/2. Then y2 is equal to -6. Therefore coordinates of point Q. Coordinates of point Q are -4 -6. आता Q चे कोऑर्डिनेट आले -4 -6. Now P is the midpoint of AQ. Now P is the midpoint of AQ. Therefore by midpoint formula, P चे कोऑर्डिनेट आहेत x1 y1. Then x1 is equal to -14 -4/2. x1 is equal to -14 -4/2. x1 is equal to -18/2. Then x1 is equal to -9. And y2 is equal to -10 -6/2. -10 -6/2 means y2 is equal to -16/2. Then y2 is equal to -8. Therefore coordinates of point P are -9 -8. -9 -8. Now find the coordinate of point R. Here is also R is the midpoint of QB because QR is equal to BR. Now R is the midpoint of QB. Therefore by midpoint formula, आता R चे कोऑर्डिनेट आहेत x3 y3. Now x3 is equal to -4 + 6/2. -4 + 6/2 means x3 is equal to -4 + 6 2/2. Then x3 is equal to 1. Now y3 is equal to -6 -2/2. -6 -2/2. y3 is equal to -6 -2 -8/2. Then y3 is equal to -4. Therefore coordinates of point R are 1, -4. 1, -4. P चे आले आपल्याला, P चे कोऑर्डिनेट -9 -8. R चे कोऑर्डिनेट आले 1 -4. Therefore now answer the coordinates of point
coordinates of points that divides the line segment AB in 4 equal parts are -9, -8, -4, -6 and 1, -4 and 1 -4. Therefore, the answer, the coordinates of points that divides the line segment AB in 4 equal parts are -9, -8, -4, -6, 1 -4. Now we solve 12th example. If A 20, 10, B 0, 20 are given, find the coordinates of the points which divides segment AB into 5 congruent parts. आपल्याला या सेगमेंट AB चे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मध्ये डिव्हिजन करणाऱ्या पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे. तर आपण समजूया लेट P Q R and S. P, Q, R and S are the points divides the line segment AB in 5 equal parts. Therefore, let's consider the coordinates of points P, x1, y1, Q, x2, y2, R, x3, y3 and S, x4, y4. Here AP equal to PQ equal to QR equal to RS equal to SB. Now right here, let points P, x1, y1, Q, x2, y2, R, x3, y3 and S, x4, y4 are the points that divides segment AB in 5 equal parts. Here coordinates of A 20, 10 and B 0, 20. Here AP equal to PQ equal to QR equal to RS equal to SB. Equation number 1. आता आपण अगोदर P चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूया. AP अपॉन PB. AP upon PB is equal to AP upon PB means PQ plus QR plus RS plus SB. PQ plus QR plus RS plus SB. Then AP upon PB is equal to AP upon, ह्याला रीजन देता येईल आपल्याला P dash Q dash R dash S dash B. इथं AP upon PQ QR RS SRR equal to the AP. Therefore, write here AP 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 AP. AP plus AP plus AP plus AP. 4 times AP is equal to AP upon 4AP. AP upon 4AP. AP plus AP plus AP plus AP 4AP. Here AP AP cancel is equal to 1 by 4. आणि हा बदल आपण कुठून केला? From 1. Therefore, point P divides
segment AB in 1:4 ratio. 1:4 ratio. ह्या रेशोमध्ये पॉइंट्स P divides the line segment AB in the ratio 1:4. Therefore, bisection formula. P चे कोऑर्डिनेट आहेत x1. x1 is equal to m is equal to 1, n is equal to 4. x1 is equal to 1 into 0. 1 into 0 plus n4. 4 into 20. mx2 plus nx1 upon m plus n या फॉर्म्युल्यानुसार. 4 into 20 upon 1 plus 4. Then x1 is equal to 1 into 0. 0 plus 24 is 80 upon 5. Means x1 is equal to 80 upon 5. Then x1 is equal to 5 1 is 5. 5 6 is 30. x1 is equal to 16. Then here x1 is equal to 16. 80 upon 5, 16. Now y1 is equal to 1 into 20. 1 into 20 plus 4 into 10 upon 1 plus 4. Means y1 is equal to 20 into 1, 20 plus 10 into 4, 40 upon 5. Then y1 is equal to 40 plus 20, 60 upon 5. 5 1 is 5, 5 2 is 10. Then y1 is equal to 12. 12 5 is 60. Therefore, coordinates of point P are 16, 12. Write here coordinates of point P 16, 12. Now R is the midpoint of PB. R is the midpoint of PB. P पासून R PQ plus QR आणि R पासून B RS plus SB means PR is equal to BR. Now PR is equal to BR. Therefore R is the midpoint of BP. Therefore, by midpoint formula, R चे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला या ठिकाणी मिळतील. R चे मिडपॉइंट फॉर्म्युला x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Here R चे कोऑर्डिनेट आहेत x3. x3 is equal to 16 plus 0. 16 plus 0 upon 2 means x3 is equal to 16 upon 2 means x3 is equal to 2 8 is 16. Now y3 is equal to 12 plus 20. 12 plus 20 upon 2. Then y3 is equal to 12 plus 20, 32 upon 2. Then y3 is equal to 2 1 is 2, 2 6 is 12. y3 is equal to 16 means Q8 16. Therefore, coordinates of point are 8, 16. या ठिकाणी R चे कोऑर्डिनेट मिळाले 8,
16. हे इथं एस बी आहे. सॉरी, आता आपल्याला आरचे कोऑर्डिनेट मिळाले आणि पीचे कोऑर्डिनेट मिळाले. आता आपल्याला एस आणि क्यूचे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे आहेत. तर एस इज द मिड पॉईंट ऑफ बी आर. एस इज द मिड पॉईंट ऑफ बी आर बिकॉज फ्रॉम 1 आर एस इज इक्वल टू एस बी. फ्रॉम 1. Therefore, S is the midpoint of RB. RB चा S हा मिड पॉइंट होईल. Therefore, by midpoint formula, x4 इज इक्वल टू, आपल्याला x4 आणि y4 फाइंड आउट करायचं आहे. x4 इज इक्वल टू 8 प्लस 0/2. x4 इज इक्वल टू 8 प्लस 0/2 and y4 is equal to 16 plus 20/2. 16 plus 20/2. Then x4 is equal to 8 plus 0, 8/2. 2 1s are 2, 2 4s are 8, means x4 is equal to 4. Then y4 is equal to 16 plus 20, 36. 36/2. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16. y4 is equal to 18. Therefore S चे coordinate आले 4, 18. Therefore coordinate of point S are 4, 18. S चे coordinate आले 4, 18. आता आपल्याला Q चे काढायचे. तर Q चे कोऑर्डिनेट काय येतील? Q चे कोऑर्डिनेट कसे काढायचे पहा. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. मीन्स PQ इज इक्वल टू QR from 1. From 1 PQ is equal to QR. Therefore Q is the midpoint of PR. Therefore by midpoint formula, आपल्याला Q चे काढायचे आहेत. मीन्स x2 y2 काढायचे. तर x2 इज इक्वल टू 16 प्लस 8/2 अँड y2 इज इक्वल टू 12 प्लस 16/2. Then x2 is equal to 16 plus 8/2 and y2 is equal to 12 plus 16/2. x2 is equal to 16 plus 8, 24/2. Then x2 is equal to 24/2, 12. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Then y2 is equal to 12 plus 16/2. 12 plus 16, 28/2. Then y2 is equal to 28/2, 14. Means Q चे कोऑर्डिनेट येतील 12, 14. Q चे आले 12, 14. Means point 16, 12, 12, 14, 8, 16, 4, 18 are the coordinates of points that divide segment AB in the 5 equal parts. Therefore now answer 16, 12, 12, 14, 8, 16, 4, 18 are the coordinates of the points
that divides segment AB in 5 equal parts. इन 5 इक्वल पार्ट्स या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. म्हणजे आपण कसे फाइंड आउट केले, अगोदर पीचे काढले. पीचे कसे काढले, 1:4. हे 1 पार्ट आहे, इकडं 1 2 3 4 4 पार्ट मीन्स 1:4. ह्याचा फाइंड आउट करायचा आपल्याला रेशो AP अपॉन PB. PB मीन्स PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB. PQ QR SB मीन्स AP मीन्स AP अपॉन 4 AP होतं. AP कॅन्सल होतं, 1:4 राहतं. मग बाय युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. देन R is the midpoint of PR. Then R is the midpoint of PB because PR is equal to PQ plus QR and RB is equal to RS plus SB. Means R is the midpoint of PB. Therefore use here midpoint formula, then find out the coordinates of point R, x3 y3. Then S is the midpoint of RB. By using midpoint formula find the coordinates of point S, x4 y4. And last Q is the midpoint of PR. By using midpoint formula find the coordinate of Q, x2 y2, like this.